Across Malawi, young women wake up every day to carry the weight of an economy that rarely sees them. They cook, clean, farm, care and work, yet their contribution is invisible in numbers and policy. In every home, market and office, the struggle for economic justice continues. Ine ngati mayi wachichepere kukacha mmawa ndimadzuka kuyamba kugwira ntchito za pakhomo panga, ndikukonzekeretsa mwana ku sukulu, ndimusambike ndinkonzekeretse kuti adye. Ndikatero mwana uja akapita ku sukulu ndimapitiriza ntchito za pakhomo kusesa kuchapa, zimene zimapangitsa ineyo kuti ndisakhale ndi nthawi yambiri kuti ndikachite business. Chifukwa ndikapita ku business yanga restaurant ndimakhala kunena kuti ndawononga nthawi kapena ndawononga makasitomala chifukwa cha ntchito zimene ndimagwira zosamala za pakhomo zija. Apart from all the unpaid home chores she does early in the morning, Annalise also takes care of her elderly relative. These responsibilities, though done with love, affect her timing for business, limiting her income and growth. Like many young women across Malawi, the weight of unpaid care work stands between her effort and opportunity. Ngati female women pa ndondomeko zimene boma linakhazikitsa, mavuto amene tikukumana nawo tikukumana ndi kunena kuti tikugwira ntchito koma zosalipidwa. Chifukwa ndondomeko zimene zidakhazikitsidwa zambiri anthu sakulembedwa ntchito, zimene zimapangitsa mzimayi kupeza mwayi wa ntchito kuchokera kwa anthu amene alembedwa ntchito ndi boma. But Annalise is not giving up. Beyond her daily challenges, she has joined other young women in Jinji to change the story. Through trainings and workshops, they are sharing knowledge, teaching one another about women's economic rights, leadership, and the power of a collective voice. For them, empowerment begins when young women understand their worth. Chimene tingapemphe boma litichepetsere chipsinjo chimene mayi amakumana nacho, litipatse maphunziro aulere, komanso lithandizire kugawa ntchito zimene mayi amagwira tsiku ndi tsiku, koma zimene ndi zosalipidwa, zimene zimatiwonongera nthawi imene tithopeza ndalama kuti tikhale anthu odziyimira patokha. In data, the rising cost of living and continued devaluation has made survival a daily struggle. Businesses are slowing down, and public services like hospitals face constant shortages. For young women, these challenges are felt in every home and every choice they make. Chifukwa cha ndondomeko zimene boma likutsatira panopa, monga ife achinyamata azimayi achichepere tikukumana ndi mavuto monga tikapanga business chakuti ipite patsogolo zikumavuta chifukwa chokuti kwacha mwangokhalira kugwa, ndipo kwacha ija ikagwa kuti ukapita kokaoda wakaoda business yako pa mtengo wina, ulendo wina ukamadza kabwerera kuti ukaodeso umapeza kuti mtengo uja watani wakwera. Komanso nkhani za kuchipatala umapezeka kuti kulibeko chipinda chodikirira azimayi oti kumene kuchako azikhala motani kogonamo. Ndi vuto sola likulu chifukwa ngati iwe uli guardian umene kuchako sikuyenera kuti ukatengekonso matenda, ukuyenera kuti ukatani ukapewe kumatenda. So tikapita umene kuchako kuti tikadikirire munthu odwala timakhaso pachani pamavuto, nthawi ya mvula timasowa kobisana, amatithamangitsa foti kulibeko chani malo ogona ndani odikirira odwala. Across data, young women are turning struggle into solidarity. They are mobilizing to learn, organize, and advocate, discussing issues like economic justice, debt cancellation, and a feminist well-being economy. Together, they are shaping a new vision for women's work and leadership. We don't want favors. We demand justice. In data, Melvis has to leave college because she couldn't afford the fees, a dream cut short and ambitions left unfulfilled. Now she runs an Airtel Money business, trying to make ends meet. Her story is a stark reminder of the barriers many young women face and the heavy toll economic hardship takes on their hopes and futures. Moyo wanga ndikamakhala tsiku ndi tsiku ndimafuna nditazakhala epidemiologist. Ndili pano ndipanga public health course kumagu kulilongwe. Koma chifukwa chokwera kwa zachuma zandipanga affect njira zambiri
fika pali pano sinathe kumaliza diploma yanga nakhala ngati skulu ndayima kaye kuti tipeze ndalama tikamalizitse fa ntheme timapita fees inali yotsikirako kumafika tsiku la lero fees inakwera kwambiri zimene zandikhudza komanso kundikhumudwitsa kuti maphunziro anga athe apa njira. Melvis shares the struggle she faces in her businesses. Her sewing venture, like many small businesses, has been hit hard by devaluation and economic challenges, making it difficult to grow. Even as she runs her Airtel Money service, she navigates uncertainty and hardship every day. Ku yufi yathu nasangalatsidwa kwambiri ndi mmene zinthu amapangira. Amapanga zinthu poyera timaonekeranso zinthu mmene dziko zikuyendera. Miyezi yapitayi tinali ndi training imene tinayitana anthu amadera osiyanasiyana, makolo, afumu, ogwira ntchito ndi ena osiyanasiyana kutinso timve kumbali yawo kuti kodi zachuma ziwakhudza motani. Zinthu ngati zimenezo zinatipatsanso ife danga lodziwa mavuto amene anthu ena akumana nawo posatengera zoti amagwira ntchito kapena ndi afumu kapena ndi mwana wa sukulu. Zinthu ngati zimenezinso zinatipatsa ife nzeru zina zoti kodi ngati wachinyamata toyenera tipange zotani tifike mbali ziti kuti zinthu zathu pamalawi pano zitithekere. In Lilongwe, many face the impacts of a public sector recruitment freeze, limited job opportunities, stagnant incomes, and growing uncertainty. For young women striving to build their futures, these systemic barriers weigh heavily, deepening the struggle for economic stability and hope. The public sector recruiting freeze has actually affected us mostly in two issues for us, the young women, to be having access to public services. For example, hospitals. Now we are standing in two wrong lines to access the hospital services, as well as in schools. We are failing now to be admitted to schools due to lack of teachers in our schools, and also we are now failing to conduct different activities. Young urban women at Kawale Feminomics Hub have joined the movement, raising their voices and taking action on these pressing issues. Through capacity building programs, community mobilization meetings, and practical initiatives like helping young women make reusable sanitary pads, they are equipping themselves and others to overcome economic hardship, limited opportunities, and systemic barriers while advocating for a fairer and more inclusive society. We have been able also to answer the questions of why is high taxation to these public services. For example, the menstrual pads poverty. We have been able to bring together our community women for them to learn how to make reusable sanitary pads for the meanwhile, while we are also teaching them how to advocate for this problem. From Chinji to Deta and Lilongwe, young women are rising against challenges, creating change and shaping a future for We the young